Hello and good day. You are welcome to another edition of this prestigious program, Weekly News Review, where we highlight you some of the major activities that happened during our week under review from Alu TV with me, Abdurrashid Wadata Buhari, the anchor of today's program. In our week under review, we reported to you that Sokoto State House Committee on Religious Affairs held a public hearing on repealing the Zakat and Endowment Commission. The House Committee was chaired by the Honorable Abubakar Shehu Shamaki Yabu, said the bill is seeking to repeal the Sokoto State Zakat and Waqf Endowment Commission Law No. 4 of 2022, which will turn be an agency. Our State House correspondent Jamilu Musa Mashani has more on the story. The proposed bill will seek to establish the Sokoto State Zakat and Waqf Endowment Agency, which will be responsible for the collection, management and distribution of Zakat and Waqf found from various sources, which include governments, corporations, organizations and private individuals. The public hearing provided an opportunity for stakeholders to contribute their thoughts and suggestions on the bill to create a comprehensive and inclusive law that cater to the need of the community. One of the aim goals of establishing the agency is to enhance transparency and efficiency in the management of Zakat and Waqf funds, thereby promoting social welfare and development in Sokoto State. During the hearing, the Commissioner of Justice and Sokoto Attorney General Barrister Nasiru Muhammad Binji clarified that according to the Section 137 of the 1999 Constitution, the only recognized commission at the state level are the State Independent Electoral Commission, State Civil Service Commission, State Judiciary Service Commission, and recently in 2023 State House of Assembly Service Commission was created. He highlighted the importance of differentiate between the commission and agencies, even as he clarified that while a commission is an independent body, an agency is reliant on a particular ministry. Benji emphasized that the functions of the Zakat Commission will be transferred to the Zakat Agency without alteration or limitation, assuring any concern regarding the amendments. And also the need for probity. Once there is supervision, then we expect accountability and probity. But once there is no supervision, that means there is every possibility to have unaccountability and lack of probity in the administration of affairs of certain bodies. Chairman of the committee, Abubakar Shehu Yabo, reiterated the purpose of the public hearing and assured that the committee will carefully consider the feedback received before providing a report. That was the intendment of the bill. All other functions, all other laws pertaining to the functions of the commission remain valid, remain unchanged. So this is what is really before the House of Assembly, and that what is going to be amended. Now, after the public hearing, we are going to sit down and scrutinize all the input made by the stakeholders and the other public. Inshallah, we will come up with a comprehensive report and report back to the Honorable House for further legislative processes. Various stakeholders and Islamic scholars expressed their views during the hearing, with some expressing concern about the implementation and potential reduction of the Zakat function. Others sought clarification on certain aspects of the amendments. Auditor General Yahya Nawawi contributed to the discussion by stressing the importance of accountability in financial activities to prevent the misappropriation of Zakat funds. Dr. Rufai Rungumi shed light on the significance of the amendments, highlighting how the renovation of the Zakat Commission into a Zakat agency will positively impact the administration of Zakat in the state. Jamilu Musa Maishanu reporting for Alu TV News. We also brought you that the Friends of Facebook Connect Forum in Sokoto State have been urged to ensure peaceful coexistence in harmony between them. Various speakers at the grand finale event organized by the Facebook Connect Forum in Sokoto made the call during the event held at Pinnacle Guest Inn Palace, Sokoto. Ibrahim Ahmed Aiken Allah was there and now reports.
The 4 days program aimed at bringing together different people from different backgrounds, more especially the youths who are using Facebook platforms irrespective of their political differences and diversity. Facebook Connect 2.0 began on Thursday, the 27th day of June 2024, with the visitation to Waziri Junaidu History and Culture Video, hovering Sheikh Usman bin Fodio and the Sultan Palace. On Friday, the 28th June 2024, special prayers were conducted at Sultan Abubakar III Mosque for peaceful coexistence in Sokoto State. The main program was held on Sunday, the 30th June 2024, at Pinnacle Guest Palace, featuring presentations, entertainment, cultural dance, get to know each other, and presentation of merit awards. Speaking at the program, the senior special advisor to the governor of Sokoto State on social media, Honorable Nasir Bazza, commended the efforts of the organizers of the program. Honestly speaking, this is one of the best and the best performing events that we have witnessed in this year, and we are ever ready to partner with this kind of opportunities and programs, since it is a program that has to do with the youth and also the social media, and we are really appreciative, and inshallah we'll continue to see such kind of events happening in Sokoto State. Many attendees of the Facebook 2.0 expressed their views on the program. The message that I wanted to deliver to all the participants and organizers, in part all the youths that have the opportunity to be in this place or venue, is that I want to come up with something that is unique. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, Alu TV News. We also reported to you that Sokoto State Government has again reiterated its commitments to ending the water shortage being experienced in some part of the metropolis. The State Commissioner for Water Resources, Alhaji Yusuf Muhammad Machedu, made the disclosure while presenting the awarded contract for the completion of 40 million gallons Rugal Liman Water Project to China Zongo Nigerian Company Limited and 3 others as committed by the state governments. Our correspondent Abu Bakr Muhammad Tawba has more on the story. Speaking to newsmen, the commissioner said the uncompleted projects were initiated by the Wamakola administration and abandoned by the immediate past administration of Governor Tambuwal. He said the current administration of Ahmed Aliyu has seen a need for the continuation of the project, which, if completed according to him, will provide an adequate water supply to many residents of Sokoto and its environment. We are here for the official handing over of the site to the contractors. As we are aware, just I think so a few months ago, last month I think, we approved the contract for the completion of the 40 million gallons per day project that was initiated and started during the administration of Senator Alu Tv and wasn't completed. This government has agreed to complete this project at a cost of 14 billion naira. I think we have all told you this before. Now, today is the official day that we'll hand over this site to the contractors. So the work is going to start in earnest as soon as possible. And we have already given them 50% down payment, just to make sure that there's no problem about this contract. And the completion period is actually 6 months. Machidu also urged those who have government land or building on the premises of the water stations to vacate, as the company is now ready to commence working assiduously. By the grace of God, by December, this project will be over, will be completed completely. Not only this one, this is just Rugal Liman. There are actually 4 places that they are going to complete. Tamaje, Mana, Old Airport, and here Rugal Liman. On his part, the managing director of the company, Women, applauded the effort of the Sokoto State Governor, Dr. Ahmed Aliyu, for approving the project. Women also called for support from the people and promised to deliver the work as scheduled. So from now on, on behalf of the company, we would like to say we are sure that we are going to execute this project according to the specifications and as scheduled. So we also look forward the cooperation and the support from community, so that we are also able to speed up our work so that people can enjoy these facilities in no time.
Sokoto State has been battling with water shortage since the administration of Amin Waziri Tambol. As such, the current administration of Governor Ahmad Aliyu has vowed to face the problem head-on for the benefit of the state as one of the 9-point agenda of the governor. Abakar Toba, reporting for Alu TV News. Also on the lawmakers, we reported to you that Sokoto State House Committee holds public hearing on local government's law amendments. The House Committee on Local Government and Chieftaincy Affairs held a public hearing on bill seeking to amend the Sokoto State Local Government's Law 2008. The amendment proposes changes to tenure of local government council chairmen, cost of non-refundable nomination forms of councillors and chairmen, and the function of the Sultanate Council. Our legislative correspondent Jamilu Musa Maishanu completes the story. The State Attorney General and Commissioner of Justice Barrister Nasiru Muhammad Binji explained that the executive arm of government has forwarded 4 sections for amendments, including increasing the tenure of elected local government chairmen from 2 to 3 years. He clarified that the power of appointment lies with the executive exercised by the governor or his delegates and not traditional rulers. I would draw the attention of the committee, of the House to the committee, that power to appoint is an executive power. It is not legislative power, it is not judicial power. There are 3 sets of powers under the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. An executive power for state is exercised by the governor, by himself, to the deputy governor, commissioners, or officers in the public service of the state, not through non-executive institutions like traditional council institutions. The Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Ibrahim Dede Adari, assured that the government's intention is to positively impact the life of citizens, fulfilling campaign promises. The Governor of the state, His Excellency Dr. Ahmed Aliyu, has promised the general public of Sokoto State that whatever it takes, he will do it to ensure that he improves on the socio-economic development of our people. Not only that, he also promised people that he's going to do whatever it is possible to improve on their morals and to also provide all the needed support that will help them. Now, this is one of them. When we talked about amending from 2 years to 3 years for the council chairman, I think it is okay, because the 3-year period will allow a chairman to be able to perform most of the activities he intends to achieve, if not all, rather than 2 years. Representative of the Sultanate Council, Muhammad Jabbi Kilgori, also in Kilgori, debunked the claim of diminishing the council powers, stating that they always consult the governor before making any appointment. And then they resolve all issues that are there, whatever is the interest or something that will ensure harmony, good governance. Sultan, the Sultanate Council obliges. It doesn't hesitate anything that the government wants. So that has been the system, informal consultation to arrive at the village head. So now, what the law is saying, we are going to revert to that practice which we had 8 years. So we know that practice and we are ready to operate it. Committee Chairman Saidu Neno Ibrahim emphasized the administration respect for the Sultan and Sultanate Council, urging the public to disregard the report of attempts to dethrone the Sultan, leveling them as mischievous. The public hearing marks a crucial step in the legislative process, shaping the future of local government administration in Sokoto State. Jamilu Musa Maishanu reporting for Alu TV News. On the education sector, we also reported to you that newly admitted and returning students of Umaru Ali Shinkafi Polytechnic Sokoto has been urged to focus on their studies so as not to lose the golden opportunity to acquiring skills and education. Rector of the institution, Dr. Aliyu Balarabe, stated this at the seasonal orientation program organized for the returning and newly admitted students for the Polytechnic. Education correspondent Aminu Al-Hussein Amana was there and now reports. Dr. Aliyu Balarabe explained that the institution will continue to offer services and opportunities in terms of teaching and learning, industrial training and competency building in order to maintain the standard
Alu Balarabe said currently they have partnered with institutions in other West African countries in order to ensure standard and quality education delivery. In view of the foregoing, we are capable and strongly ready to accord services and opportunity beyond your preferences in terms of teaching and learning, industrial experiences, and competency building, as we will build our collective tomorrow together. He also reaffirmed the commitment of Sokoto State Governor Ahmad Aliyu towards giving utmost importance to education, which according to him was part of his 9-point SMART agenda. He also charged the newly returning students to desist from all acts of vices in a way that their parents and country will be proud of them. And in whether you are Christian or you are a Muslim, there is a provision for modesty. Modesty in the kind of dress, modesty in behavior, modesty in the way you interact with other people, modesty in almost everything. And you will find that modesty as our watch point at the Umaru Ali Shinkahi Polytechnic. The seasonal orientation program also featured different speakers who spoke on the topics of discipline, exam malpractice, dress code, dangers of drug abuse, among others. Aminu Alusen Amanawa reporting for Alu TV News. In our weekend review, we also reported to you that the Sokoto State Commissioner for Basic and Secondary Education, Honorable Muhammad Tukur Al-Kali, has thrown his weight behind the implementation of the inclusive education policy in Sokoto States, guaranteeing a comprehensive and inclusive education system that can cater the need of all children, including those with disabilities and other marginalized groups. The assurance was in the continuation of the advocacy visit in the domestication of the inclusive education policy in Sokoto State, as the Education for All cluster funded by the United States Agency for International Development (USAID) visited the Special Advisor on People with Disability, State Agency for Mass Education, and the State Ministry for Basic and Secondary Education to further advocate for the domestication of the inclusive education policy through the SCALE project. The report. In all the agencies visited, the team emphasized the importance of inclusive education in ensuring that all children, especially those living with disability, regardless of their backgrounds, have access to quality education. They also discussed strategies for domesticating the policy, like budgeting, and addressed the potential challenges. Lagos and figures. That time there was no policy, but now that there's a policy, we want to be in line with it. While addressing newsmen shortly after the meetings, the Special Advisor to Governor on People with Disability, Honorable Ali Umar, and that of State Agency for Mass Education, Honorable Umar Muhammad Masari, represented by Director Planning, Research and Statistics, Aishatu Zaidu, pledged to work closely with the Education for All cluster to ensure that the inclusive education policy is domesticated in the state effectively. Actually, the State Agency for Mass Education is very much committed in ensuring that all what you have advocated for in support for inclusive education in Sokoto State, mass education is 100% welcoming you. We have the most target group in our organization throughout our communities at the center level, so we assure you 100% of our full commitment, our full participation to ensure a well-implemented inclusive education in Sokoto State. Commissioner for Basic and Secondary Education, Honorable Muhammad Tukur Al-Kali, welcomed the initiative, saying the inclusive education policy is a game changer for the education sector, as it will ensure that all children have access to quality education. Therefore, the state government is committed to supporting the policy's domestication, as Sokoto State already have the mandate even before the policy. To give them a sense of direction concerning this very important policy. So inshallah, I have to give you 100% support
so that the Sokoto state, as you said, will be part of the state that can be boosted. Not only when you say Lagos, you say Kaduna, you say then you have to mention Sokoto. The Education for All cluster is encouraged by the support and commitment shown by all the stakeholders engaged so far, as together they can make a real difference in the lives of children with disabilities and other marginalized groups in Sokoto State. Abdurrashid Buhari, Alu TV News. Also on education, we reported to you that the Sokoto State Arabic and Islamic Education Board has embarked on an assessment visit to some Quranic schools in the state metropolis. The Executive Secretary of the board, Alhaji Ahmed Baba Altini, led some directors of the staff of the board for the assessment visit to Sokoto North local government area of the state. Education correspondent Amin Al-Hussein Amana has more on the story. The schools visited Madrasatul Tanzil al-Quranic Hakim Sabon Birni area Sokoto, Madrasatul Malan Ibrahim Litajwid al-Quran al-Karim Rinin Tawai, Marhum Malan Murtala al-Kanchi area Sokoto, as Sheikh Abdullah Buddha Madrasatul Marhum Malan Maliki, all in the Al-Kanchi area of Sokoto metropolis. There is Madrasatul Marhum al-Malan Malan Gidadawa area, and Madrasatul Muallim al-Hallaru in Baza area. Speaking shortly after the visit, the Executive Secretary of the board, Alhaji Ahmed Baba Altini, said the essence of the visit was to ascertain the condition of Quranic schools and their need for government intervention. To sample, what are their problems? We call it needs assessment visit. We are going there to assess their needs so that we appropriately advise the government that these people need toilets, these people need sitting place, these people need teachers alone, these people need anything. Without coming out, you'll not be able to truly assess their needs. If you sit down in the office and think that, okay, let's not that and bring it, some may add something up. He explained that currently the state government is planning to provide toilet facilities and monthly allowances to Quranic schools of the state, promising to overcome their challenges. Has a plan to rehabilitate this Quranic school. You know, they are our first universities. Learning begins from the Quranic schools. It's only modernity that brings Islamic school, brings university. But I and you and those our seniors started like this kind of schools. In all the places visited, the Executive Secretary and some staff of the board were received and briefed by the head of teachers of the schools, Aminu Al-Hussein Amanawa, reporting for Alu TV News. We also reported to you that Khalifa International Model Schools, in collaboration with National Drug Law Enforcement Agency NDLEA, Sokoto State Command, has organized a one-day orientation against drug abuse for its students. Jamilu Musa Mushanu reports. Deputy Commandant Aliyu Umama highlighted the negative impact of drug abuse, citing examples and warning the students to avoid associating themselves with bad friends who may lure them into drug use. He advised students to stay away from drugs to achieve a brighter future. The theme of this year, United Nations Drug Day, International Day, is about evidence. The evidence is clear. Invest in prevention. The evidence is clear. If you look at right, left, front, back, up, down, you find out that drug is ravaging every facet of this society. And not only the society, even the people. Drug has turned them upside down. So, in fact, evidence is clear. During the orientation exercise, some students asked questions about the advantages of cannabis, what NDLEA does with its seized drugs, and when the agency was established. Okay, so in this case, we keep the drug and at the end of it, we destroy them by burning. You know, we call it exhibit burning. Teachers also sought clarification on the distinction between drug abusers and sellers. The deputy commandant explained the positive impact of cannabis
for making body cream, the destruction of seized drugs, and the agency established in 1989. The school's Director of Administration, Mr. Ineke Iko Ojo, stated that the orientation is aimed at enlightening the final year students against drug abuse. Students who are leaving, our graduates, very soon they are going to leave. They are writing their SSCE currently. You see, for us, we want to equip them because we know what the outside there is like currently now. So we want to equip them so that they are not easily influenced by their peers, and also as a way of giving back to the society so that they can also help out to educate. What we are doing is like educating them so that they can also extend it to their colleagues out there. Instead of being influenced by bad people, now they will have to influence them positively. The principal of the school, Ovat Benjamin, appreciated the effort of NDLEA for the informative lecture empowering students with the knowledge to make informed choice. Students have pledged to utilize the knowledge gained in their daily lives, thanking the agency for enlightening session, which has equipped them with the necessary information to make informed choice and avoid drug abuse. Jamilu Musa Maishano, Alu TV News. We also reported to you that the Sokoto State House of Assembly has passed 3 bills seeking for amendment as way of ensuring strict adherence of the laws governing government ministries, board and agencies. Our State House correspondent Jamilu Musa Maishano reports that the 10th Assembly, chaired by Deputy Speaker Honorable Kabiru Kwari, received reports from the House Committees on Religious Affairs and the Joint House Committee on Lands, Housing and Urban Development, as well as Judiciary, Justice and Human Rights. The first report discussed a bill aimed at repealing the Sokoto State Zakat and Waqf Endowment Commission and establishing the Sokoto State Zakat and Waqf Endowment Agency. As such, the agency will be responsible for the collection, management, and distribution of Zakat and Waqf by the government, corporations, organizations, and private individuals within the state. The second report focused on a bill to repeal the Sokoto State Tenancy, Control and Safety of Persons Commission law and establish the Sokoto State Tenancy, Control and Safety of Persons Agency. During the presentation, Honorable Abubakar Shehu, the chairman of the House Committee on Religious Affairs, presented the recommendations from his committee. The recommendations include the replacement of certain words such as agency with the board and correction of technical drafting error in the bill. With unanimous consent, the recommendations were approved and incorporated into the report. In section 22, paragraph C, to replace the word agency with the word board instead thereof. And also replace the word chairman with the word board instead thereof, and equally in section 3, subsection 3, replace the word chairman with the word board instead thereof. To correct the word agency with the word board in the heading of the first schedule and ensuing paragraph 1 to 10 of the bill. Similarly, the chairman of the Joint House Committee on Lands, Housing and Urban Development and Judiciary, Justice and Human Rights, Shamsu Ali Wurnu, presented the recommendation from his report. The recommendations include word replacements, the insertion of a marginal note, and the creation of new sections from the effective functions of the agency. Again, with unanimous consent, the recommendations were approved and included in the report. Honorable Muhammad Bello Idris Gwadabawa, the majority leader, requested that the bill be given their third reading and passed. And now the Honorable House has considered and approved the recommendations as contained in the report. Sequent to that, Mr. Speaker, my honorable colleagues, I wish to pray that this honorable House do allow the bill to be given its third reading and to be passed accordingly. The request was granted unanimously and both bills successfully received their third readings
and were fast. From Sokoto State House of Assembly, Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. And this is all we can bring to you on some of major activities that happened during our week under review. Hope you do enjoy it. If so, join us next week and see what we can bring to you in the week under review. On behalf of the entire production team, I am Rashid Odata Buhari saying stay tuned for the House of Bashan coming up shortly. Thank you. Jama'a masu kallo barka da sake saduwa da ku a yammacin wannan ranar ta Lahadi da muke kawo muku bitar labarun da suka wakana a mako mai karewa. Suna na Bashir Abubakar ɗauke da fassarar labarunmu na wannan makon. Ku kasance tare da mu. To za mu yi kallabin labarin da ke cewa Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin kwamitin kula da lamura addinin Musulunci ya yi zaman saurari ra'ayin jama'a kan wani ƙudurin gyara da yake so ya yi na hukumar zakka da wakafi ta Jihar Sokoto. Kwamitin da ke samun jagorantar shugabansa Abubakar Shamaki Yabo ya bayyana cewa wannan gyarar da ake son a yi ma hukumar ta zakka da wakafi ta shekara ta 2002 lambar doka ta 4 yana da muhimmanci kwarai domin daidaita aikin hukumar ya tahi yadda ake bukata. Wakilinmu na zauren majalisar Jamilu Musa Maishanu shine ya shigo muna da wannan rahoton. Ƙudurin da aka ƙaddamar na neman kafa hukumar wato agency na zakka da wakafi na jihar Sokoto wanda za ta ɗauki nauyin tattarawa, gudanarwa da rarraba kuɗaɗen zakka da wakafi daga sassa daban-daban da suka haɗa da gwamnati, kamfanoni, ƙungiyoyi da masu zaman kansu. Taron jin ra'ayin jama'a ya bayar da dama ga masu ruwa da tsaki su ba da tasu gudunmuwar ra'ayoyinsu da shawarwari kan ƙudurin don samar da cikakkiyar doka mai ƙunshe da buƙatun al'umma. Ɗaya daga cikin manyan manufofin kafa hukumar ta agency shine inganta gaskiya wajen tafiyar da kuɗaɗen zakka da wakafi ta yadda za a inganta walwalar jama'a da ci gaban jihar Sokoto. A yayin gabatar da ƙudurin, kwamishinan shari'a kuma babban bai shari'a na Sokoto, barista Nasiru Muhammad Binji, ya bayyana cewa bisa ga sashe na 137 na kundin tsarin mulkin shekara ta 1999, hukumomi masu zaman kansu da aka amince da su a matakin jiha su ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jiha, hukumar ma'aikata ta jiha, hukumar shari'a ta jiha, inda ba da jimawa ba a cikin shekara ta 2023 an ƙirƙiri hukumar majalisar dokokin jiha. Ya bayyana muhimmancin bambance tsakanin hukuma mai zaman kanta da kuma wata hukuma, kamar yadda ya fayyace cewa duk da cewa hukumar commission ita ce mai zaman kanta, ita kuma ta agency tana dogara ne da wata ma'aikatar.
Binji ya jaddada cewa za a mayar da dukkan ayyukan hukumar zakka ne ba tare da wani gyare-gyare ko takaitawa ba, tare da nuna damuwa dangane da gyaran ba. Saboda babu wani function ko kuma wani nau'i na aiki wanda ita hukumar zakka da wakafi mai suna commission take yi wanda ita wannan sabuwar wanda za a samu suna agency ba za ta yi ba. An yi wannan gaban kowa na gani, ba wani abun koyo a ciki, gaba ga mutane aka yi shi, an karanta wa'annan ayyukan ɗaya bayan ɗaya kuma kowa ya ga cewa duka ɗaya ne, ba abin da zai canza. Shugaban kwamitin Abubakar Shehu Yabo ya nanata makasudin taron jin ra'ayin jama'a tare da tabbatar da cewa kwamitin zai yi la'akari da ra'ayoyin da aka samu kafin bayar da rahoto. Wannan gyaran fuskan da za a yi ya shafi tsarin canza suna daga kwamishin zuwa agency da kuma canje-canje wajen yadda za a tsara makamai ga al'umma kuma kamar da ka'ida ta shata. Wannan shi ɗaya abin da wannan doka ta shafa, kuma kamar yadda muka saurari ra'ayoyin jama'a da waɗanda suka bai rubuce, wannan kwamiti mai kula da lamuran addini za mu je mu duba duk waɗannan abubuwa gudunmawa da aka basuwa, mu fito da wasu shawarori masu ma'ana wanda za mu mai don majalisa domin ci gaba da ɗaukar matakai na doka kamin wannan ƙuduri ya zama doka insha Allah. Masu ruwa da tsaki da malaman addinin Islama daban-daban sun bayyana ra'ayoyinsu a yayin zaman, inda wasu suka nuna damuwarsu kan yadda ake aiwatar da ayyukan zakka da wakafi da kuma yiwuwar rage ayyukanta. Wasu kuma sun nemi ƙarin haske kan wasu ɓangarori na gyaran fuskar. Babban odita na jihar Sokoto, Yahaya Nawawi, ya bayar da gudunmuwa a tattaunawar, inda ya jaddada muhimmancin yin aiki da ɓangaren kuɗi domin hana almubazzaranci da kuɗaɗen zakka. Zakka a jihar. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. An kira ga masu hulɗa da kafar sadarwar nan ta zamani ta Facebook a jihar Sokoto da su yi amfani da wannan kafar domin samar da zaman lafiya da fahimtar juna a tsakaninsu. Masu magana da dama a wurin bikin da wannan kungiyar ta gabatar na shekara-shekara sun ba da shawarwari masu ma'ana domin ganin cewa an samu haɗin kai da fahimtar juna tsakanin abokanin juna masu amfani da wannan kafar ta Facebook. Wakilinmu Ibrahim Ahmad aiki Allah yana tafe da cikon rahoton. Shiri na kwana 4 an shirya shi ne domin haɗa kan mutane waɗanda suka fito daga wurare daban-daban a faɗin jihar Sokoto, kuma mutane waɗanda suke da bambancin ra'ayi na siyasa da kuma zamantakewa. Kuma wannan shiri an haɗa shi ne domin a ƙara jawo hankalinsu su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Shi dai taron na dandalin sada zumunta, wanda shi ne karo na biyu, an fara shi ne a ranar Alhamis 27 ga watan Jun shekara 2024 ta hanyar farawa da kai ziyara a wato hubbaren Shehu Usmanu bin Fodiyo da kuma fadar mai alfarma sarkin musulmi da kuma gidan tarihi da kuma adana kayan tarihi na Waziru Junaidu da ke Sokoto. A ranar Juma'a wato 28 ga watan Jun kuma an gabatar da addu'a ta musamman a babban masallacin sarkin musulmi Abubakar na 3 da ke Sokoto domin tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Sokoto. Babban taron dai ya kasance a ranar Lahadi wato 30 ga watan Jun 2024 inda aka gabatar da shi a Pinnacle Guest Palace, wanda ya kunshi gabatar da makaloli a rawa ta gargajiya da sanayyar juna da kuma gabatar da wato lambar girmamawa ga wasu waɗanda suka cancanci a basu wannan lamba a wannan rana. Da yake jawabi a wurin taron, babban mai ba gwamna shawara akan harkokin sadarwa wato Honorable Nasir Bazza ya yaba ma waɗanda suka shirya wannan taro da irin namijin kokarin da suka yi na fituwa da irin wannan taro. Taro an riga an gabatar suwa kuma matasa da dama sun halarta, kuma yana nuna da cewa lalle hakika matasan jihar Sokoto suna haɗa kansu yin abun yanzu na haɗin kai, babu wani bangaranci na siyasa ko wani abu. Kuma ina baka tabbacin cewa insha Allah irin wannan program na za ci gaba da tahowa
domin matasa sun tabbatar ma duniya cewa sun zama example musamman matasan jihar Sokoto. Mutane da yawa dai sun samu wato halartar wannan taro na masu amfani da kafar sadarwa ta Facebook, kuma sun nuna jin daɗin su da kuma abubuwan da suka gani a wurin wannan taro. Kona shine matasa kada su yadda al'adarsu kuma kada su bari ya zama cewa har sun kai wani mizani ba su ɗauko wani abu na cigaba ko wani matashi yana da tashi baiwa kuma yana da tashi a zaka da wani abu da Allah ya bashi nashi ne kai. Ibrahim Ahmad, aikin Allah. Gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara nana ta ƙudurinta na tabbatar da ganin cewa ta kawo ƙarshen matsalar ruwa da ake fama da su a waɗansu sassa na birnin Sokoto. Kwamishinan albarkatun ruwa Alhaji Yusuf Muhammadu Macido shi ne ya faɗi haka a lokacin da yake gabatar da takardun sake ba da kwangilar samar da galan 40 na ruwa a sabbin gidajen ruwan nan guda 4 na Ruggan Liman da Tamaji da Runjin Sambo da kuma Gagi a hannun wani kamfani na 'yan ƙasar Sin. Wakilinmu Abubakar Tauba yana kan layi da cikon rahoton. Da yake zantawa da manema labarai, kwamishinan ya bayyana cewa gwamna Ahmad Aliyu ya gaji ayyukan da ba karasa ba daga tsohuwar gwamnatin gwamna Aminu Waziri Tambol. Sabili da haka gwamnatin ta halin yanzu ta ga yiwuwar sake fasali da kuma ci gaban dukkanin ayyukan domin samawa al'ummar jihar Sokoto isasshen ruwan sha. Yau zuwan ga da mun kai an karasa hannu, an kawo ga contractors na sun zo, za a ba su wuri su fara aiki. Shi ya kawo mu nan, daga yanzu din za a fara aiki, kuma an ba su wata shirin su kare wannan aiki din, sannan an ba su kashi 50% cikin kuɗin su don a tabbatar cewa ba a samu matsala ba. In sun kare yansu sai a ba su. To insha Allah kuma wanda muka ce mun saba mu gwamnatin ga komai za mu yi, muna faɗa wa duniya buɗe yake. Za mu faɗa mutane, ana cikin za mu faɗa mutane, inda aka kai za mu faɗa mutane, in an kare kuma za mu faɗa mutane, kuma in aka ga wani matsala za a faɗa mutane, ba abin da a ɓoye cikin wannan. Haka zalika Macido ya ƙara kira da waɗanda ke da gurare da ma gine-gine a bagirin da su tabbatar sun tashi a wurin domin dai aikin ya kama gadan-gadan. Na gaya mutane cikin talabijin da kowa na gaya ma duk wanda ya san cewa ya gina cikin gehen gwamnatin ga, tun ga lokacin na gaya musu ya kwashi kane tiyate, saboda to me ya san ayi, mu bar shi cikin gurin abu aikin, yana son abu aikin ne a bar mai gida ne komi aiki, wallahi dole ai shi. Wato abin da mutane ba su gane ba, an riga an kashe makudan kuɗi, in ka juya kuɗin da aka kashe can baya ka buga su ga yanzu ki da zaka je an kashe wajen biliyan 30 wannan aikin. A nashi haujin, manajan daraktan kamfanin Women ya jinjinawa gwamna Ahmad Aliyu akan kokarinsa na amincewa da ci gaban aikin. Women ya ƙara kira ga al'ummar su ba da goyon baya domin dai samun kammala aikin cikin sa'ida da salama. Tun ba yau bane da jihar Sokoto take fama da matsalar ƙarancin ruwa tun dai lokacin gwamnatin Aminu Waziri Tambol. Saboda haka dai gwamna Ahmad Aliyu ya rashe takobin kawo ƙarshen wannan matsala, wanda wannan ma na cikin ƙudurin gwamnatinsa. Abubakar Tauba, labarun Alu TV. Idan muka koma a zauren majalisar dokoki ta jihar Sokoto kuwa, kwamitin majalisar mai kula da ƙananan hukumomi ya yi zamansa na sauraren ra'ayin jama'a kan wata doka da ake son a yi ma kwaskwarima. Kwamitin yana da zimmar yin gyara ga dokar nan ta ƙananan hukumomi ta shekara ta 2008. Idan dai aka yi wannan gyaran, yana da zimmar daidaita shekarun mulki na shugabannin ƙananan hukumomi da kansilolinsu na jihar Sokoto su 23 da kuma waɗansu sarakuna da ke a ƙarƙashin majalisar mai alfarma sarkin musulmi. Wakilinmu na zauren majalisar Jamilu Musa Mai Shanu na kan layi da cikon rahoton. Babban lauyan jihar kuma kwamishinan shari'a barista Nasiru Muhammad Binji ya bayyana cewa ɓangaren zartarwar na gwamnati ya gabatar da wasu sassa guda 4 domin yin gyara da suka hada da ƙara wa'adin shugabannin ƙananan hukumomi daga shekara 2 zuwa 3. Ya fayyace cewa ikon naɗin ya rataya ne ga ɓangaren zartaswa, wanda gwamna ko wakilinsa ke amfani da shi, ba wai a ɓangaren sarakunan gargajiya ba. Ƙarfi na iko na naɗi iko ne na abin da ake cewa executive power. Dama akwai ƙarfi ko kuma powers guda 3 a constitution. A ƙarƙashin sashe na 4 akwai abin da ake cewa legislative powers, wato powers na majalisa.
a ƙarƙashin sashi na 5 akwai abin da aka ce executive powers, a ƙarƙashin sashi na 6 akwai abin da aka ce judicial powers waɗanda kotuna suke gudanarwa. To ƙarfi na iko na shi kuma ina ya faɗo a ƙarƙashin executive power. To sashe na 5 ƙaramin sashe na 2 na tsarin mulkin ƙasa ya ce executive power ta jiha wake iya gudanar da ita, aka ce gwamna shi da kanshi ko a mataimakin shi ko kwamishinoni ko kuma. Kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi Ibrahim Daɗe Adare ya tabbatar da cewa aniyar gwamnati ita ce ta yi tasiri ga rayuwar 'yan jiha tare da cika alƙawuran yakin neman zaɓe. Sannan maganan kuma masarautu ya zamo ƙarƙashin gwamna shi zai ba da dama ko shi zai ba da approval amincewa na a naɗa sarki ko kuma hakimi, wannan daidai ne, saboda yana da kyau mutanenmu su san cewa duk abin da ake yi ana yi ne don a inganta rayuwarsu. Idan gwamna ya naɗa hakimi to muna sa tsammanin za a bashi albashi, duk inda an ka hito alawansa aka basu, wani lokaci ma ana ɗaukar lokaci ba ma masu alawansa zai, amma za a yanka musu albashi kamar yadda ya kamata kuma su ci gaba da ayyukansu. Gwamna zai san su, za su san shi, suna da dama ganin gwamna kuma suna da closeness ga gwamnati. Abin da ake bukata dama jama'a su zamo kusa ga gwamnati, wannan shine manufar al'amarin. Wakilin Majalisar Sarkin Musulmi Muhammadu Jabbi Kilgori, kana sa'in Kilgori, ya karyata ikirarin na rage karfin majalisar, inda ya ce a koda yaushe suna tuntuɓar gwamnati kafin yin wani naɗi. Shugaban kwamitin Sa'idu Naino Ibrahim ya jaddada mutuntawar da gwamnati ke yi wa Sarkin Musulmi da Majalisar Sarkin Musulmi, inda ya buƙaci jama'a da su yi watsi da rahotannin yunkurin tsige sarkin tare da bayyana su a matsayin ɓata gari. Sannan abu na biyu, shi ma wakilin mai martaba Sarkin Musulmi sa'in Kilgori an karanta a gabansa, ya ji abin da aka faɗa kuma ya tashi ya nuna ma mutane cewa ya yi mamakin da wannan maganganu sun kai to waɗanda a cikin kashi 100 na tashin hankali ko kashi guda ba a samu ba, domin mutane ne masu son tada zamna tsaye, masu son hasuri, masu son su haɗa wani a su kawo waɗannan maganganu. Shi yasa Sarkin Musulmi ya wakilta shi don ya zama ayat witness ga majalisa, kuma ya zo ya ga abin da aka faffaɗa ba gaskiya ba ne. Taron jin ra'ayin jama'ar ya nuna wani muhimmin mataki a cikin tsarin majalisar wanda zai tsara makomar ƙananan hukumomi a jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Ai kira ga sababbi da kuma ɗalibai masu ci gaba da karatu a kwalejin kimiyya da fasaha ta Umaru Ali Shinkafi da ke Sokoto da su mai da hankali wajen karatu domin ganin cewa sun samu damar da ake samu a lokacin samun wannan karatun. Shugaban wannan makarantar Dr. Aliyu Balarabe shine ya wannan kiran a lokacin da yake taro tare da sabbi da kuma ɗalibai masu ci gaba da karatu domin kimtsa su ganin cewa sun san dokoki na wannan makarantar. Wakilin mana haujin ilimi Aminu Al-Hussein Amanawa na kan layi da cikon rahoton. Shugaban kwalejin ta kimiyya da fasaha ta Umar Ali Shinkafi Dr. Aliyu Balarabe ya bayyana cewa kwalejin za ta ci gaba da muhimmanci musamman akan sha'ani na koyo da koyarwa da kuma ganin cewa an samar da ɗalibai nagartattu da za su iya taimakawa wajen samar da nagarta a cikin al'umma. Kuna nan mun gabatar da muka yi wannan haɗaka na cewa mun kare kawunanmu matsayinmu na institution makaranta na cewa duk waɗannan ƙudurra da shi mai girma gwamna ya gabatar waɗanda da su ne aka zaɓe shi, saboda haka mu abinda an makwabtanmu da kuma abinda muka abin ga mu ga cewa to mi yadda ce sai mu ɗauki wani ɗaya daga cikin ƙudurin da ya yi, ko na ruwa ne ko na ilimi ne ko na wani abu ne na ci gaban al'umma, sai mu rataye kanmu don shi ma mu taimaka ya cimma waɗannan ƙudurra, mu lokacin da ya ci musu mun cimma namu. A cewar Aliyu Balarabe yanzu haka kwalejin na haɗaka da wasu manyan makarantun nan da ke yammacin ƙasashen Afirka wanda za su taimaka domin tabbatar da haɓaka da ma ingancin sha'ani na ilimi. A da haka Aliyu Balarabe bayar da tabbacin cewa kwalejin na ƙoƙari na ganin ta tallafa
wajen ɗabbaƙar da sha'anin ilimi da ke kasancewa ɗaya daga cikin ƙudurin nan guda 9 na gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu. Shugaban kwalejin na don haka ya buƙaci sababbi da ma ɗaliban da ke ci gaba da gudanar da sha'anin na karatunsu da kasance masu kaucewa miyagun ɗabi'u da za su zamo abin tunƙaho ga iyayensu da ma ƙasa baki ɗaya. Rashin sanin doka ba dalili ba ne ga ɗan makaranta ya karya doka. To saboda haka mun gabatar musu tsare-tsarenmu, mun gabatar musu dokokin makaranta na sanya tuwahi, na irin matsalolin da muke fuskanta na shaye-shayen 'yan makaranta da kuma abubuwa na ɗabi'u da wasu ke sowa da su waɗanda baƙi na gare mu. Taron wanke kwakwalwar dai na lokaci zuwa lokaci a wajen gudanar da shi, malamai daga ɓangarori da dama sun maganta akan sha'ani na tarbiyya, sha'ani na zata jarabawa, yin shiga mai kyawu da ma kuma haɗuran da ke akwai ga tu'ammali da miyagun ƙwayoyi da dai sauransu. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alsen Amanawa, labarun Alu TV. Kwamishinan ma'aikatar ilimin bai ɗaya da kuma sakandare na jihar Sokoto, Honorable Muhammad Tukur Alkali, ya bayyana ƙudurin gwamnatin jihar Sokoto ganin cewa ta aiwatar da dokan nan da ake bukata ta ganin ta samar da shiga ga kowa da kowa a tsarin ilimi na bai ɗaya, domin ganin cewa dukkan yara sun samu shiga ba tare da nuna musu bambanci ko wariya ba a lokacin da suke samun wannan karatun. Wannan tabbacin ya zo ne a lokacin da wata kungiya ta hankoron ganin cewa an samar da shigar da ilimin bai ɗaya ta ziyarci waɗansu hukumomi na jihar Sokoto domin ganin cewa an samu haɗaka domin cimma buƙatar da ake da su a gudu tare a tsira tare ga ɓangaren samar da ilimi a jihar Sokoto. Wakilinmu na sashen ilimi Abdulrashid Wadata Buhari ya bayyana cewa wannan kungiyar da take samun tallafi daga hukumar nan mai bada dauki ga sha'anin ilimi ta kasar Amurka wato USAID sun ziyarci waɗansu ofisoshi, musamman ofishin mai bada shawara ta musamman ga gwamna a kan hukumar nan wato akan jami'ai ko kuma jama'a masu lalura ta jiki, da kuma hukumar nan ta samar da ilimin manya da kuma ma'aikatar ilimi ta jihar Sokoto domin ganin cewa dai an haɗa ƙarhi wuri ɗaya domin cimma manufar da aka sama gaba. Ga Abdulrashid Wadata Buhari kan layi da cikon wannan rahoton. A dukkan waɗannan hukumomi da aka ziyarta, tawagar ta jaddada muhimmancin ilimin bai ɗaya wajen tabbatar da cewa dukkanin yara, musamman ma waɗanda ke fama da lalura ta musamman ba tare da la'akari da inda suka fito ba, sun samu ingantaccen ilimi. Haka kuma an samu damar tattauna abubuwa da dama waɗanda suka hada da dabarun yadda za a shigar da wannan lamari, waɗanda suka hada da kasafin kuɗi tare da kuma duba ƙalubalen da ake iya fuskanta. Da suke zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan kammala waɗannan tarukan, mai baiwa gwamnati shawara kan masu lalura ta musamman Honorable Aliyu Umar da kuma takwaransa na hukumar kula da ilimin al'umma ta jiha Honorable Umar Muhammad Masari, wanda daraktar tsare-tsare, bincike da kuma ƙididdiga ta wakilta Aishatu Zaidu, sun yi alkawarin haɗa hannu da waɗannan ƙungiyoyin domin tabbatar da cewa an samu tabbatar da wannan tsarin na bai ɗaya a jihar Sokoto domin tabbatar da ingantaccen ilimi ga yara musamman masu lalura ta musamman. Kuma na ganta da manufofi masu kyau wayanda za su kawo ci gaba ga al'ummanmu masu lalura ta musamman da hammarayi wanda ke a wuce bisa titi ba su da abin yi. A ma'aikata ilimin manya ta jihar Sokoto shirye muke ko da wani lokaci, a duk lokacin da irin shirarwa suka zo irin waɗanda suke alakanci ci gaban al'umma, to a 100% za mu shiga ciki a yi damuwa, sannan mu tabbatar da cewa ko da ayyukan waɗanda suka kawo ɗauki domin tallafa ma waɗannan mutanen sun yi nasu aiki sun wuce, to mu kuma za mu tabbatar da cewa wannan aikin da suka yi bai dishe ba. Kwamishinan ilimin makarantun firamare da kuma makarantun sakandare na jihar Honorable Muhammad Tukur Alkali ya yi maraba da wannan shirin, inda yake bayyana cewa wannan tsarin hakika zai kawo gagarumin sauyi a bangaren ilimi, domin kuwa zai tabbatar da cewa dukkanin yara sun samu ilimi mai inganci. A don haka gwamnati ta himmatu matuƙa wajen tallafawa wannan tsarin
kamar yadda yake jihar Sokoto tuntuni ta soma wannan tsarin tun kafin gabatar da wannan ƙudurin. Za mu tabbatar da cewa mun nemi gwamnati ta bamu lokacin da za mu sawa a cikin gine-ginenmu inda za a zo kowane iri kake kana iya takawa ka je ka shiga aji ka yi karatu a koyar da kai kuma ka fito lafiya. Sannan a so kayayyakin da za a na'urori waɗanda za su tallafi ga koyar ka in na saurare na za ka ji, in na kallo na za a iyawa, in na hannu na za a iyawa, in na ma ƙahahu ne ko saƙa ta ƙaha duk akwai waɗannan na'urori yanzu. To insha Allah za mu ba da wannan proposal don a samar da su a jihar Sokoto ta zama ɗaya daga cikin jihohi a Najeriya waɗanda za a cewa sun karɓi wannan ƙuduri. Waɗannan gamayyar ƙungiyoyin da sun samu gagarumar ƙwarin gwiwa bisa ga goyon baya da jajircewar da suka samu na hukumomin da suka ziyarta da kuma masu ruwa da tsaki a ɓangaren ilimi, wanda ke tabbatar da cewa a tare za a iya haɗa kai domin ganin an samar da kyakkyawan yanayi da kuma sauyi mai kyau musamman ma ga yara masu lalura ta musamman a jihar Sokoto. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Hukumar kula da ilimin harshen Larabci da addinin Musulunci ta jihar Sokoto tana can ta soma zagaye da kuma ƙididdige makarantun allo da ake da su a babban birnin jihar Sokoto. Sakataren wannan hukumar Alhaji Ahmad Baba Altine shine jagoranci waɗansu daraktoci da ma'aikatan wannan hukumar domin kai ziyara a ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa da ke cikin jihar Sokoto domin ganin cewa an yi ƙididdiga na makarantun allo da ake da su a wannan jihar ta Sokoto. Wakilinmu na sashen ilimi Aminu Alhussein Amanawa yana kan layi da cikon rahoton. Makarantun nan da sakataren zattason hukumar ya ziyarta dai sun haɗa da madrasatul tanzilul Qur'anil Hakim da ke unguwar Sabon Birni da madrasatul Malam Ibrahim littajwidul Qur'anil Karim Renin Tawai da ma marhumu Malam Murtala Alkanci. Sauran su ne Sheikh Abdullahi Buda da makarantar madrasatul marhumu Malam Maliki. Sauran su ne makarantar Sheikh Abdullahi Buda da madrasatul marhumu Malam Maliki, dukkaninsu da ke unguwar Alkanci a nan birnin Sokoto. Rago su ne madrasatul marhumun Malam Gidadawa da madrasatul Muallimul Halu da ke unguwar Baza a nan birnin Sokoto. Da ke magantawa jin kaɗan bayan ziyarar duduba makarantun nan, sakataren zattason hukumar Alhaji Ahmad Baba Altine ya bayyana cewa ziyarar na da manufar duba hali da ma yanayin da makarantun nan allon ke ciki, fitowa da hanyoyin da gwamnati za ta iya tallafawa makarantun. Da wani shiri na European Union na inganta makarantun allo, akwai kashi na biyu za a yi, kasan muna kashi na farko na UNICEF yanzu, to akwai kashi na biyu muna son mu ga su wani zamu sawa, za mu dibi yawan al'umma, because baka ta wuri inda adda mutum biyu kai musu gina da ya kamata a cewa mutum 100, ko ina mutum 100 sai a musu gina mutum biyu, in baka zo gani ba ba za ka iya tantance gaskiya abin ba. To shi muka fito muna zagaya muna gani me matsalolin su, matsalolin wurin a karatu, matsalolin wurin bahaya, matsalolin malamai, matsalolin wurin zama, ina abubuwan nan da shi muna duba ko ina. Alhaji Ahmad Baba Altine ya bayyana cewa yanzu haka gwamnatin jiha na kokari na samar da wuraren bahaya ga makarantun nan da ma kokari na samar musu da kudaden allowance domin dai karfafa musu baya ga kokarin da gwamnati ke yi na shawo kan tara matsalolin da suke fuskanta. A dukkanin wuraren da sakataren zattason hukumar ya ziyarta dai, sakataren haɗi da ma'aikatan ya samu tarbo ne daga shugabannin makarantun nan, inda suka zagaya haɗi da ya masa bayani dangane da halin da makarantun ke ciki. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Makarantar Khalifa International tare da haɗin gwiwar hukumar nan ta hana sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta NDLEA da ke reshen jihar Sokoto sun shirya wani taron wuni ɗaya domin wayar da kan ɗaliban wannan makarantar kan illar shan miyagun ƙwayoyi da tu'ammali da su a lokacin lamuran yau da kullum. Wakilinmu Jamilu Musa Shanu ya halarci wannan taron na wayar da kai, ga kuma shi kan layi da cikon rahoto.
Mataimakin kwamandan Aliyu Umama ya bayyana illar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, inda ya bayar da misalai tare da gargaɗin ɗalibai da su guji haɗa kansu da miyagun abokai da ka iya jawo su cikin shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Ya shawarci ɗalibai da su nisanci shaye-shaye domin samun kyakkyawar makoma. To yakin kam insha Allah muna yin shi gadan-gadan, amma ba za mu ci nasara ba tare da ku ba. Ku jama'a na waje can dole ne ku taimaka mu zo da karfi da karfe a hadu a yake wannan matsalan da ta game ko'ina, domin rayuwa yanzu in ka dubi can da wuri da yanzu ba haka ba ne. Za ga yaro yanzu batun kudi ne kawai yana gaban shi, kudin ma ba ma ta hanyar halal ba, ta haramun, kuma ko ta inan zai samu kudin nan to shi ne. Amma ko in baka da kudi, in za ka aike shi ko kuma ka ce gashi ka bi umarnin kaza, Kur'ani ya ce kaza ko kuma Bible ya ce kaza ko kuma wannan abin ya ce kaza, sai ga ba sa so su ji wannan. Amma saboda ainihin abokan banza wanda suke harkoki da su, suna cudanya da juna, to shi yasa suka jawo hankalinsu suna ababen da bai kamata ba. Yayin wayar da kan, ɗaliban sun yi tambayoyi game da fa'idar tabar wiwi, mai hukumar hana sha da safarar miyagun ƙwayoyi ke yi da ƙwayoyin da suka kama, da kuma lokacin da aka kafa hukumar. Malaman sun kuma nemi ƙarin haske kan bambance tsakanin masu sha da masu fataucin miyagun ƙwayoyi. Mataimakin kwamandan ya bayyana tasirin tabar wiwi wajen yin man shafawa a jiki. Ya kuma bayyana cewa suna ƙone ƙwayoyin da aka kama, yayin da kuma ya bayyana cewa an kafa hukumar ne a shekara ta 1989. Daraktan gudanarwa na makarantar Mr. Ineke Ike Ojo ya bayyana cewa an gudanar da shirin ne domin faɗakar da ɗaliban da za su kammala karatunsu a makarantar akan illar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Abinda ya samu wannan taro domin mu samu cin gaba, goyon baya da NDLEA, kuma yaranmu in sun ita waje su zama na kwarai. Shugaban makarantar Ovat Benjamin ya yaba da ƙoƙarin hukumar don bayar da haske tare da ƙarfafa ɗalibai da ilimin yin zaɓin da ya dace. Ɗaliban sun yi alkawarin yin amfani da ilimin da suka samu a rayuwarsu ta yau da kullum, tare da godewa hukumar bisa wannan taron faɗakarwar wanda ya ba su damar da suka fahimci zaɓin da za su yi a rayuwarsu. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta aminta da waɗansu ƙudurorin doka da ake so a yi wa gyaran huska su uku ba tare da ɓata lokaci ba, da zimmar ganin cewa an daidaita sha'anin tahiyar da gwamnati kamar yadda doka ta tanada. Wakilinmu na zauren Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, ya labarta cewa wannan majalisar ta goma, wacce ta samu jagoranci daga mataimakin shugaban majalisar Kabiru Ibrahim Kware, ta bayyana cewa waɗannan rahotannin da waɗannan kwamitoci na kula da sha'anin lamuran addinin musulunci da ƙananan hukumomi da gidaje da kuma ci gaban birane da lamuran shari'a da kare haƙƙin bil'adama su ne suka gabatar da rahotanninsu, kuma majalisar baki ɗaya ta amince da su domin a miƙa sashen zartarwa shi zama doka. Jamilu, mu je zuwa. Rahoton na farko ya tattauna ne kan ƙudurin doka da ke da nufin soke hukumar kwamishin ta zakka da waƙafi ta jihar Sokoto da kuma mai gurbinta da hukumar agency ta zakka da waƙafi a jihar Sokoto. Don haka hukumar za ta ɗauki nauyin tattarawa, gudanarwa da rarraba zakka da waƙafi daga gwamnati, kamfanoni, ƙungiyoyi da masu zaman kansu a cikin jihar. Rahoton na biyu ya mayar da hankali ne kan ƙudurin soke hukumar kwamishin mai kula da gidajen haya ta jihar Sokoto tare da maye gurbinta da hukumar agency mai kula da gidajen haya da kare lafiyar mutane ta jihar Sokoto. A yayin gabatar da jawabin, shugaban kwamitin kula da harkokin addinin Musulunci a majalisar Abubakar Shehu ya gabatar da shawarwarin kwamitin nasa.
Shawarwarin sun hada da sauya wasu kalmomi kamar hukumar agency ta hukumar da kuma hukumar board, da kuma gyaran kurakuran rubutu a cikin ƙudurin. Tare da yardar 'yan majalisa an amince da shawarwarin kuma an shigar da su a cikin rahoton. Kazalika, shugaban kwamitin majalisar haɗin gwiwa na filaye, gidaje da raya birane haɗi da shari'a, Shamsu Aliyu Wurno, ya gabatar da shawarwarin daga rahoton nasa. Shawarwarin sun haɗa da sauya kalmomi, shigar da wasu bayanai da kuma samar da sabbin sashe don gudanar da ayyukan hukumar. Bugu da ƙari, tare da yardar membobi an amince da shawarwarin kuma an haɗa su cikin rahoton. Abun yana da amfani sosai ga al'umma. Abin da ya sa gwamnati ta kawo shi kuma ya tantan jama'a ya zo mana bayani wajen ra'ayin sauran jama'a, abu ne wanda ya dace a yi, saboda doka ba ta yadda da a yi kwamishin fiye da kwara 4 ba cikin jiha. So sun kawo ne a canza shi daga kwamishin zuwa agency, sai kuma 'yan kare-kare an yi moving din yanzu ita waka agency din daga land housing da take da zuwa Ministry of Justice, sashen shari'a kenan, yanzu shi zai zama shi a supervising ministry na Tennessee Control. Honorable Muhammad Bello Idris Gwadabawa, shugaban masu rinjaye, ya buƙaci da a yi musu karatu na 3 sannan kuma a amince da su. An amince da bukatun gaba ɗaya, kuma dukkan takardun ƙudurin sun samu nasarar kammala karatunsu na 3 kuma an amince da su. Daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To duka iya abinda muke ɗauke da shi kenan a labarunmu na wannan makon, inda muka yi dubiya kan abubuwa da suka faru a makon da ke shigewa a jihar Sokoto, musamman muhimmai. A madadin waɗanda suka taimaka ganin waɗannan labarun sun zo, ni Bashar Abubakar da niwa labarun zagi ke cewa da kuma muku lafiya sai wani mako idan Allah ya kai mu. Ma'assalam. Sakwatawa ƙuri'un sai sarkin yamma. Sakwatawa ƙuri'un sai sarkin yamma, sai sarkin yamma. malaman makaranta, sauran manyan baki maza da mata.
ta zagayawa duba aiki da kaddama da iso nan Shagari zai duba ayyuka kuma zai kaddamar da a kowane sako. Da farko sani ce mai kima gwamna za mu fara tare da gaisa domin ya zo ya bude mana taro da addu'a. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Hamidul Majid. Ya Allah muna roƙonka ka kuma Allah ka sa ya lahiya ya koma lahiya. Za su amfani jama'ar musulmi. Ya Allah ilimi bai daya wato Subair bakar hukum mulki wanda kuma zai gaisa mana. Mai girma gwamnati mu ne muku barka da zuwa zagayen da kai na duba ayyuka na Shagari mun tabbata ya ba da ƙarfin gwiwa ƙara waɗannan ayyuka ya yi muna jagora ya ma jagora dukkan mu a wannan tafiya abinda Allah ya ƙaddaro muna godiya da roƙon Allah ya sa a yi lafiya a wani lafiya ya ƙara maka kaurin gwiwa ɗaukar nauyin yadda ka saba yi. Mai girma gwamna mun gode, Allah ya muna jagora, Allah ya muna jagora, Allah ya ƙarto a zai. Distinguished members of the press, ladies and gentlemen, with profound gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, I feel highly delighted to receive His Excellency the Executive Governor of Sokoto State and his entourage for the formal commissioning and inspection of Magaji Bello Model Primary School Shagari in Shagari local government. Your Excellency, Sokoto State has been among the compliant states in terms of assessing the UBE FGM from the previous interventions as well as recently implemented action plan. The following projects were executed at Magaji Bello Model Primary School. Number one, provision of child-friendly environment materials as part of enhancing the child care development education program. Number two, construction of a block of 2 classrooms, office, store, and veranda, as well as construction of 4 compartment water system toilets to the tune of 5,550,000 naira as part of 2008 ECCDE FUBE FGN intervention funds. This project was constructed by an indigenous organization, an indigenous company named Majidadi Multi-Trade Company Nigeria Limited. Also, number 3, construction of 6 classroom story buildings as part of 2008 UB FGN intervention funds, and this project was carried out by an indigenous company named Marina Trading Company Nigeria Limited to the tune of 18,931,544. The block is at the side there, story buildings are. Recently, in the recent 2009 and 2010 UB FGN intervention funds, the board had successfully renovated 3 blocks of 9 classrooms. These are the blocks. This is one, the other block there, as well as the other block there, sir. Office, store, veranda, and library, all to the tune of 17,264,665 naira. This project was executed not only by an indigenous company, but also the son of the soil, Sardauna Shagari. Your Excellency, the State Universal Basic Education for Sokoto, in its 2011 action plan, had proposed to provide additional security to this primary school by constructing a wall fence, which will surely enhance learning environment to the pupils and prevent any land encroachment to the school boundary. Finally, Your Excellency, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, I wish to thank everyone for sparing this time to witness this important occasion, and I pray for Allah subhanahu wa ta'ala to grant us genuine mercy to our respective destinations at the end of this event. Assalamu alaikum.
The MSU today for the commission of rehabilitated Magadigallo Border Primary School here in Shagari. The event we are about to witness today is of historic importance in the sense that the town of Shagari is a citadel of learning which got its root from the founder of the town, who played a great and enviable role as a scholar and a religious leader. This singular deed later emanated in giving birth to the late renowned scholar Sheikh Abakar Mahmoud Gumi of this memory, and the former president of Nigeria, our father, President Sokoto Alhaji Alu Shagari, whose contributions to religious and secular education have remained a thing of pride to the Caliphate and the entire Islamic world. Distinguished ladies and gentlemen, what I did was just a brush over the educational and religious contribution of Shagari community to the humanity. The rest I will leave to scholars, historians, and students to explore. Having said that, I should like to reiterate the commitment of the government to the provision of oral education that would uplift the spiritual, moral, and temporal needs of our society. It is an overstatement to say that the administration has rekindled the ethics sector that indicators are all over for everyone to see. The construction and administration and equipment of schools right from the primary, secondary, and tertiary levels have been one thing that has held the attention of this government ever since we came into office. This genuine desire to develop the sector saw the allocation of 30% of our annual budget to the educational sector, a deed which brought back hope to our society. This year alone, more than 30 new schools were constructed through state-assessed funds, while 10 and 16 private schools were renovated, and 21 blocks of classrooms also constructed. That we at this juncture, remind all of us as stakeholders to play our essential roles as leaders, administrators, teachers, parents,